Mira, súper contento, ¿verdad? Que la noche de ayer no pude dormir mucho, me levanté temprano hoy, pero de verdad que súper contento de estar aquí otra vez. Yeah, super excited, super happy. Honestly, last night I felt like I couldn't sleep very much, and I woke up early this morning and felt like I just couldn't wait to get to the stadium. But I'm very happy. I remember last time you were playing Call of Duty when Alex called you. What was it like this time? Did Alex call you again to let you know he'd be activating you? Que la última vez que esto sucedió, que Alex te llamó, estaba jugando Call of Duty, que estaba haciendo esta vez que cuando te llamaron para avisarte que te iban a activar. Esta vez estaba jugando, estaba en Louisville, jugando, iba a batear para el Key, y me dijeron que no iba a jugar. Yo, ¿cómo así que no voy a jugar? Ah, no, que va a jugar mañana. Y yo, bueno, mucho mejor. No, this time I was in Louisville and I was just kind of getting ready. I was hitting the cage, we're about to go hit in the cage, and they're like, no, like you're not hitting the cage, you're not playing today. And it's kind of like, what do you mean I'm not playing today? And so then I got the call being like, no, you're gonna play up here tomorrow instead. Was there something during Wednesday's game that you said, hey, look, I'm ready, like that last hurdle type of thing? Que si hubo un momento en particular durante el juego el miércoles que tú te diste cuenta, mira, estoy listo, que si algo pasó, si algo sucedió, si algo fue en particular, ¿qué pasó? No, yo venía listo desde que comencé a jugar en la rookie, porque yo creo que yo sé todo el trabajo que puse en mí, todo el trabajo que hice con los trainers, ya yo venía listo, solamente quería prepararme más para la reta. No, I honestly felt ready just when I started playing in the rookie league and everything, just because of all the work that I'd put in, all the work that I've done with the trainers and the medical staff leading up to this point, and just all the work we had put in cumulatively together. But honestly, I think the time I needed was like what I mentioned before. I just needed to reaccustom myself to facing the fastball. After missing a year, how motivated are you sitting here right now to get back to MVP level? Después de estar sin jugar por un año, cuéntanos la motivación que tienes para regresar a ese nivel de jugar de MVP. Mira, de verdad que súper contento. Yo creo que si estoy aquí es por una razón, ayudar a mis compañeros, ayudar al equipo en lo más que yo pueda. De verdad que estoy súper contento de estar aquí nuevamente. Y no, el nivel siempre va a estar, ¿me entiendes? El nivel siempre va a estar. Tú sabes que esto es un juego de alta y baja. Yo estoy en la baja y esperemos que ya lleguen las altas. I'm super happy. I'm just super happy to be here. I'm super happy to be here again with my team. And honestly, I'm just looking forward to really being able to help and contribute to helping the team win and my teammates in any way that I can. With that said, yes, I would love to be playing at a high level, but, baseball's all about highs and lows. I feel like I've been going through the lows, so hopefully the highs are coming soon. What will it mean for you to run back out on the field with your team after almost a year away from the game? Sí, ¿cómo se va a sentir poder estar en el terreno con tus compañeros nuevamente? Mira, de verdad que de decirlo me pone ansioso y nervioso. No nervioso, pero más ansioso que sí, porque sé todo el año que me tomó, pero súper contento. De verdad que súper contento de estar aquí otra vez con mi compañera. Eager and anxious, not nervous, but not really nervous. I think it's just been a year coming, and I'm just excited to rejoin my teammates. Ronald, you went through this process in 2022 once already. What did you do differently this time? What did you learn from your first time through the rehab process, going through the minors, all of that you used this time around? ¿Qué aprendiste esta vez, sabes, por el proceso? Lo hiciste en el 2022 y ahora lo hiciste nuevamente. Cuéntanos cuál ha sido la diferencia y qué aprendiste. Yo creo que la paciencia, más que todo la paciencia. Si vemos la primera lesión, yo creo que yo volví un poco más temprano. Esto me tomé el tiempo, yo creo que faltan 3 días por un año y yo creo que fue mucho mejor esperando un poco más porque me siento mucho mejor. The patience for sure. I feel like it would have been the first go around. I would have probably rushed the process a little bit and I would have been back sooner, but not been ready to play the way I am. With the way we approached it this time, it feels like I took my time, fully recovered. We got 3 days until the 1-year anniversary of when it happened, and I just think I'm in a much better spot to return and play the way I know I can play as opposed to the last time. So that day is very, Physically, can you do the same things that you did 2 years ago when you won the 1-5-0 player? Can you do those things physically now that you were doing 2 years ago? Que físicamente, que si tú crees que puedes hacer las mismas cosas que hiciste hace 2 años. Yo creo que sí, hasta mucho mejor. Si yo que estoy aquí, si el equipo me llamó es porque ellos confían en mí. Y yo creo que si estoy aquí es por una razón. Yo creo que todo el que está aquí está por un propósito. I think so. And I mean, if the team wants me here, I hope it's that they want me here for a reason, right? It's because they think I can contribute and they believe I can contribute. So, yeah, I think so. has there been any expectation on how much you will play or days off or will you play a full game, things like that? La expectativa, si vas a jugar juego entero, si te van al día libre, si hay Ellos un plan. saben, si ellos me ponen en el line, yo voy a terminar mi juego todos los días. Ustedes saben que yo soy un pelotero que gracias a Dios puedo jugar todos los días. Ya si ellos no me ponen, ya eso yo no lo puedo controlar.
Yeah, I think they know and everyone knows that, if you put me in the lineup, I'm going to play the entire game for as long as they let me. But those decisions are out of my control, so it's really ultimately up to them if I'm in the lineup or not. But if I'm in there, I plan on playing the whole game. Who were a couple of the people in your rehab process of the last year that really helped you out that we might not know about that deserve some credit? Que si puedes nombrar unos individuales en particular que fueron parte de tu proceso en recuperar y que te ayudaron específicamente llegar a este punto y si los puedes nombrar. Mira, yo más que todo, una de las primeras personas son la élite en Los Ángeles, que me ayudaron con todo el proceso de la primera y la segunda recuperación. Ni Valencia, Howie, Jordan, Brad, y yo creo que ellos son el pilar fundamental de que yo estoy aquí hoy en día. Yeah, definitely, the medical staff out in Los Angeles that, performed the procedure and helped with the initial stages of the recovery. And, special shout outs to Nick Valencia, Paul Howie, Jordan Wolf, Brad Scott. I think they were just a pillar and a foundation of just the entire recovery process for me. Who was in the clubhouse when you walked in, and what was the reaction, and, who was hooting and all that kind of stuff? ¿Quién te saludó cuando llegaste al clubhouse y quién estuvo ahí? Mira, cada vez que yo vengo los saludo a todos. Yo cuando entro por ahí con el carro saludo a los que están trabajando en la seguridad. Después saludo a los que están botando la basura, porque yo creo que ellos también son parte del éxito que uno tiene, porque ellos también trabajan aquí, a todos los que trabajan aquí de seguridad. Yo creo que siempre trato de darle un buen saludo todos los días. Everyone, it felt like everyone was here. From the second I pulled up, I said hey to the security guards who take care of us out there. As always, I say hey to the custodians as I'm on my way into the clubhouse, and then, just the normal thing, saying hi to my teammates once I pull up. But it's everyone's an integral part of the success that we have here as an organization. Just good to be back with Ozzie. Yeah, always. For you, I know you want to help the team win, but what's the expectation for yourself? What would consider for you to be back, here? O sea, la expectativa tuya, que obviamente queremos jugar, pero si tú tienes una expectativa para tú mismo personalmente. Estar saludable. Más nada. I think for me personally, it's just about trying to stay healthy. Ronald, is there one moment you've pictured during your rehab, the first home run back, the first running out of the dugout? Is there one moment you've been imagining? Que si ha habido un momento en particular que como que has estado soñando sobre ese momento, sea el primer home run, sea el primer RBI, o primera jugada, lo que sea. Bueno, sí, siempre me pasa por la mente y siempre cuando estoy en la casa con los niños siempre me pongo a pensar cómo sería el primer juego, que gracias a Dios será hoy. De verdad que me lo voy a disfrutar 100 y esperemos ganar, que yo creo que eso es lo más importante. I have thought about this a lot, especially when I'm at home with my kids, and I think the game itself is really what I've been looking forward to the most, and just being able to go out there and play in the game, be with my teammates, and ultimately win the game. That's the most important thing. Orlando was such an integral part of your team the last few years. How special was it for you to become his friend and share a clubhouse with him and be his teammate? Sí. Mira, yo creo que todos sabemos que esto es un negocio, de verdad que cuando pasan estas cosas uno se siente, bueno, yo me siento bien porque volví, pero también me siento un poco mal porque obviamente es mi compañero. Si el equipo me hubiera dicho que yo iba a entrar y iban a sacar a él, yo creo que me quedara una semana más. I think we all know that it's a business, and for me, it's obviously mixed emotions. Obviously, I'm happy to be back, but I'm sad that that was the move. He's been my teammate for a long time and friend, and I think if you would have told me that was the move, I probably would have said I probably need to spend another week down in Gwinnett. But like I said, it's a business. You mentioned the date of your ACL tear. Is that day kind of circled on the calendar for you? You're very aware of that day? Does that mean so much to you, especially now that you're here before that date? Que si tú estás enfocado en particular en el día que pasó, que cuando te lesionaste, que si tienes ese día ahí como que en el calendario. No, son cosas que pasan. Las lesiones son parte de este deporte. Ya eso lo dejamos atrás y eso pasó. Ya estamos saludables, gracias a Dios. No, injuries are part of the game. Thankfully, we're healthy now. Any more? Thank you. Thanks, brother.